Kommen du Kim Taiho stand vor dem großen holographischen Display in der Galaktischen Radstation. Sein Hinsitteten leicht, als die Notfalldaten über den Bildschirm liefen. Überall in der Galaxie waren Maschinen erwacht Maschinen. Die seit Millionen von Jahren geschlafen haben. Und jetzt suchten sie systematisch einen Stern nach dem anderen aus dort diversem Lunchel wo voller allirdische delegierte. Ihr fortgeschritten Zivilisation, die normalerweise so stolz und mächtig waren, flüsterten jetzt voller Angst in ihren verschiedenen Sprachen. Kim Taiho konnte die Panik in ihren Stimmen hören, obwohl die Wort nicht verstand. Die Berechnungen sind eindeutig, wirken die der Altaria nicht wörterte. Sein kristalliner Körper pulsierte, in hellen Farben, ein Zeichen für extrem Angst bei seiner Spezies. Wir haben 47 Standardjahr, bis die Gesamtgalaxie tot ist. Allbewohnten System müssen sofort zu den Kernwelten evakuiert werden. Kim Taiho sah zu seinem jüngeren Kollegen hinüber. Park Min-ho war erst vor einem Jahr als Diplomat hierher gekommen. Der Jungmann war nervös, aber entschlossen. Min-ho erhob sich langsam von seinem Sitz und räusperte sich. Verehrter Rat, begann Min-ho heiflich, die Menschheit bittet um Erlaubnis, die Sternte zu untersuchen. Wir könnten möglicherweise, hart, klickend Geräusch unterbrechen in. Dies lot bedeuten Verachtung in der Sprache der Valhari. Ihr Botschafter, ein insektenähnliches Wesen mit glänzenden schwarzen Augen, starrt Min-ho mit offener Feindseligkeit an. Primitiv Sugetier können Bedrohungen nicht verstehen. Die Zivilisation verwirren, die Millionen Jahre älter sind also, spottet der Weltkori-Botschafter. Sein Stimmklang wie kratzend Metallstück. Sieht juk offer kleinen Welten zurück und wartet darauf, das Überlegenen juk retten. Ander delegierte nichtens Testament. Für sie waren Menschen nicht mehr als Barbaren, die gerade erst gelernt hatten, zwischen den Sternen zu reisen. Die Sitzung endet abrupt. Die mächtigen Alienrassen begannen ihr Evakuierungsplan zu besprechen. Aber die Menschheit wird komplett aus GSCHLOSSE und dort Kim Taiho beobachtet, wie sich die Station liet. Die Aliens alten davon, ihr eigenen Völker zu retten. Niemand dacht daran, den Menschen zu helfen. Min-ho stand still da, sein fast gebelt vor Frustration. Es ist nicht fair, murmelt Min-ho. Wir hätten helfen können. Menschen sind gut darin, Problem zu lösen, die andere für unmöglich halten. Kim Taiho legt seine Hand auf die Schulter des jüngeren Manns. Hat schon viel Jahr mit außerirdischen gearbeitet und kennt ihr Arroganz gut. Manchmal, Min-ho, ist dies unser großer Vorteil, wenn andere uns unterschätzen. Die beiden Männer blickten durch das Großfenster der Station hinaus ins All. Dort draußen bewegten sich die Sterne weiter durch die Galaxie. Jeden Tag suchten sie mehr Sonnen aus. Bald würden sie die menschlichen Kolonien erreichen. Was würden wir tun? Fragt Min-ho. Kim Taiho lächelt grimm. Was Menschen immer tun, wenn alle anderen aufgeben. Wir finden unseren eigenen Weg. Kapitän Lee Sujin krollte sich im kommenden Sessel fest, als wieder ein Signal von einer menschlichen Kolonie verstummt. Das war bereits die 7. Kolonie in nur 3 Tagen. Auf dem Hauptbildschirm der Aegis blinkt ein rotes Warnsignal nach. Dem anderen auf. Jedes Signal bedeutet 1000 von Menschenleben, die einfach verschwunden wären. Kapitän, meldet sich Lieutenant Park Jiwoo von der taktischen Station. Sein Stimme zittert vor unterdrückter Angst. Die Sterne beschleunigen ihr Bewegung. Nach unseren Berechnungen erreichen sie die Erde in weniger als 18 Monaten. Neben Sujin sah Dr. Choi Min-ki vor seinem Arbeitsplatz, sein Finger flogen über die Tastatur.
Textscrollen über seinen Bildschirm Schriftzeichen. Die älter sind als die bekannte Zivilisation, tropft von seiner Stirn. Aber hört nicht auf zu arbeiten. Die Ruinen Wurens, guckt Minky, und von seinem Bildschirm aufzublicken. Sie sind älter als els, was wir sie gefunden haben. Millionen, vielleicht Milliarden Jahre alt. Wenn irgendwo Antworten existieren, dann dort, die Aegis reist durch, den Hyperraum zu den Kepler-Ruinen, dies war die letzte verzweifelt Hoffnung der Menschheit. Rende galaktisch rat sein eigenen Welten evakuierte, suckten die Menschen Naturalsungen in den übersten vergessener Zivilisation, Ostritt aus dem Hyperraum, in 10 Sekunden. Wirken die der Navigator, als Stationen bereit machen, als sie in den Normalraum zurückkehren, stockt allen der Atem. Die Runen waren gigantisch, Steinstrukturen, die HFY einen winzigen Kiefer aus sie liehen. Sie erstreckten sich über 100 von Kilometern, ihr dunklen Oberflächen, von unbekannten Symbolen bedeckt, mein Gut, flüstert Jiwu. Hat so etwas gebot. Die Energiemsingen an Bord gingen völlig verrückt. Sensoren zeigten Spektren an, die theatischen maglich waren. Minky starrt auf sein Anzeigen, sein Augen weiten sich vor Schock. Kapitän, rief aufgeregt, die Strukturen sind nicht tot. Sie haben noch immer Energie. Sehr viel Energie. Sugen richtet sich auf ihrem Stuhl auf. Ihr Kiefer waren fest zusammengepresst vor Entschlossenheit. Start die archäologischen Drohnen. Was Ultima dies Sternter gebot haben. Wir würden herausfinden warum. Die kleinen Drohnen schossen vom Schiffwege unverschwunden in den dunklen Öffnungen der Ruinen. Stunden Virgingen, wenn die Crew gespannt auf die ersten Daten wartet. Dann begannen die Ereignisse und dort Minky wurde plötzlich sehr still. Sein Gesicht wurde blass. Also die Besetzungen las. Das kann nicht sein, murmelte. Was haben Sie gefunden, Doktor? Fragt Sebastian dort Minky dreht sich sein Augen voller Angst und Verwirrung. Kapitän, die Stunde sind kein Waffen. Sie sind nicht dafür gemacht, Zivilisation zu zerstören. Was sind Sie dann, Quarantäneprotokoll? Flüstert Minky, Sie wurden gebot, etwas einzuspüren, etwas, das viel schlimmer ist als els, was wir uns vorstellen können. Die still auf der Brücke war ohrenbetäubend. Verstehen die Bedeutung dieser Wort. Die Sterntäter versuchten nicht, die Galaxie zu zerstören. Sie versuchten, sie zu retten. Dr. Choi Minky stand tief in der zentralen Kammer der uralten Runen. Sein zitterten. Runde. Die letzten Schriftzeichen an den Wunden übersetzt. Das Auenteam, in Herrem warteten eingespannter still. Niemand wagt zu sprechen. Rend Minky Geheimnis entschlüsselt. Die 7 Millionen von Jahren begraben waren. Die übernannten Ziele Würschlinge. Flüsterte, in sein Communicationsstür zu Kapitän Lee Sujin. Sein Stimm. Halt gespenstisch in der riesigen Kammer wieder. Ich sind Wesen, die Realität selbst Würschlingen. Sie hinterlassen nix als Chaos und Tod. Die Sternter wurden erschaffen, Branchneisen zu bilden, bewohnt System zu zerstören. Damit sich dies Kreaturen nicht ausbreiten können. Auf der Aegis start Sujin schockiert auf den Bill. Sie meinen, die Sternter, versuchen tatsächlich, die Galaxie zu retten, genau das, antwortet Minky. Bewegt sich tiefer in die Kammer hinein, will noch mehr Inschriften die bedeckten, aber das System ist alt. Sehr alt, und es funktioniert nicht mehr richtig. Verrückt. Kim so jung blickt von ihren Messgerten auf. Kapitän, die Eindämmungssystem zeigen kritische Ausfälle in mehreren Sektoren.
das ganze Guft schon so lang automatisch. Die Maschinen können nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden. Minky regt die zentrale Kamerand. Blieb bei Engwuselt stehen. Worum Österreichen sich riesig Wandreliefs mit detaillierten Bauplänen. Sein Augen weiten sich, außer Begriff, was sah, bei allen Getten, Momente. Das ist unglaublich. Was haben Sie gefunden, Doktor? Fragt Sujin angeduldig. Plein für ihn Sternschmied, antwortet Minky mit zitternder Stimme. In Maskini, die neue Stern aus roher Materie erschaffen kann. Wir springlichen aber haben dies Plein als letzten Ausweg hinterlassen. So jung schaut von ihren Instrumenten auf. Das wird bedeuten, wir können die Stern ersetzen. Die Stern zerstört haben. Es ist nicht so einfach, warnte Minky, Renderfieberhaft die komplexen Gleichungen übersetzen. Der Energiebedarf ist astronomisch, aber das ist nicht das Schlimmste. Dies Technologie verlangt ein Bewusstsein für Levelopfer. Lebewesen müssen mit Sternmaterie verschmelzen. Den Prozess zu leiten, die still, die folgt, war, ohrenbetäubend. Sujin braucht einen Moment, die Bedeutung zu verstehen. Sie haben uns Anweisungen hinterlassen, wie man Menschen in Stern verwandelt, fragt sie ungläubig. Nicht irgendwelche Menschen, antwortet Minky, render die Daten studierte. Es erfordert spezifisch Gehirnmuster, neurale Strukturen, die nach diesen Berechnungen fast perfekt zur menschlichen Gehirnstruktur passen. So jung schaut zwischen den beiden hin und her. Sie meinen, dies Uraltrasse hat in Technologie entwickelt, die speziell für Menschen gemacht ist. Es sieht so aus, bestätigt Minky, als ob sie gewusst hätten, dass einst Tages in Spezies wie wir kommen wird. Menschen sind nicht zufällig compatible mit dieser Technologie. Wir werden dafür gemacht. Sujin schloss die Augen und atmet tief ein. Doktor, sagen Sie mir, dass es einen anderen Weg gibt. Minky schwieg lang, rannte weiter in Schriften las. Schließlich schüttelte den Kopf. Kapitän, ich fürchte, dies ist der einzige Weg. Dagobah haben andere Möglichkeiten ausprobiert. Dies war ihr letzter, verzweifelter Plan. Die Antwort der Galaktischen Rats kam schnell und brutal. Hoher Ratwechsel erschien als Hologramm vor der menschlichen Delegation. Sein arirdisches Gesicht war überrascht. Sein Stimme klang kalt und herablassend durch die Subraum. Verbindung. Spezies sollt merken, wenn die Welten brennen spottete. Wir werden keine Ressourcen für primitive Fantasien verschwenden. Die Menschheit ist zu jung und zu dumm. Solch Bedrohungen zu verstehen. Die Verbindung wird abrupt, beendet. Die menschlichen Diplomaten standen fassungslos in dem leeren Konferenzraum. Jahrelang Bemühungen Zusammenarbeit wären in Sekunden zu nicht gemacht worden. Auf der Erdbrief Präsidenten haben sie sofort in Notfallsitzung ein. Der Konferenzraum im Regierungsgebäude war voller besorgter Gesichter, Gouverneur, von Kolonie Welten, Flottenkommander und Wissenschaftler, all während durch die Gleichheit der kommenden Untergangs. Der Rat hat uns abgeschrieben, wirken die Jesu mit fester Sinn, sie behandeln uns wie Kinder, die im Weg stehen, und sehr Kolonie Welten melden, dass die Sternter ein sehr gueren System in 18 Monaten erreichen würden. Die, still im Raum war erdrückend, jeder wusste, was das bedeutet, und die Unterstützung der fortgeschrittenen Alienrassen hat die Menschheit keine Chance gegen die uralten Maschinen. Admiral Songwujen erhob sich langsam von seinem Platz. War ein alter Mann, der sein ganzes Leben dem Schutz der Menschheit gewidmet war. Sein Stimme zittert leicht, als sprach. Frau Präsidentin, die Titankolonie hat sich freiwillig für den ersten Versuch mit der Sternenschmiede gemeldet. Macht den Pause. Schlagtruhe.
10.000 freiwillig haben sich bereits registriert. Darunter, shall bist auch mein eigen Tochter. Ein Ronnen ging durch den Raum. Alwusten, was das bedeutet. Die Sternschmied erfordert das ultimative Opfer, Menschen mussten ihr Bewusstsein mit Sternmaterie schmelz en dot Dr. Choi. Minky erschien als Hologramm von der Forschungsstation. Sein Gesicht war von schlaflosen 10. Die Risiken sind völlig unbekannt, want er eindringlich. Wir versuchen, Technologie nachzubauen, die wir kaum verstehen, es kann scheitern. Schlimmer noch, es kann die Freiwilligen in unvorstelbar Quellen stürzen. Gouverneur Park Haywan der Titan-Kolonie buht sich nach vorn. Sein Augen brannten vor Entschlossenheit. Doktor, mit allem Respekt, wir sind so tot, wenn wir nichts tun. Wenigstens sterben wir auf dies Wiesbe. Dem Versuch, all anderen zu retten. 10.000 Menschen, flüstert Jesu, haben sie wirklich verstanden, was sie opfern, jeder Einzelne, bestiegt Haywan. Familien, Wissenschaftler, Arbeiter, Kinder. Sie all wissen, dass sie nie wieder menschlich sein werden, aber sie wissen auch, dass ihr Opfer vielleicht die Erde retten kann. Minky schüttelt den Kopf. Das Verfahren ist angetestet. Wir wissen nicht einmal, ob das Bewusstsein überleben wird. Aber wir wissen, dass nichts den sicheren Tod bedeutet. Entgegnet Admiral Song. Mein Tochter ist Astrophysikerin. Sie versteht die Wissenschaft besser als die meisten. Und sie hat gesagt, Papa, wenn ich als Stern brennen muss, damit mein Nichten und Neffen in Zukunft haben, dann ist das ein guter Tausch. Jesus sah in die Gesichter den Tisch. Überall sah sie die gleich verzweifelte Entschlossenheit. Sehr Gott, sagt sie schließlich mit grimmiger Stimme, beginnt mit den Vorbereitungen. Wenn die Menschheit dem Untergang entgegensieht, dann tun wir es zu unseren eigenen Bedingungen. 10.000 Menschen standen in perfekter Formation in der eindämmen Kammer der Sternschmied. Lee Minjung, ein himmeliger Astrophysiker, lächelt seiner Frau durch das Beobachtungsfenster ein letztes Mal zu. Sein Hand lag flach gegen das Glas. Wenn sie ihr Tränen zurückzuhalten versucht, in Herren bereiten sich 9.000. 900 Unionen an der Seelen darauf vor, die Sterblichkeit selbst zu überwinden. Beginn Bewusstsein-Transfer-Protokoll, wirken die Dr. Choi Min-Ki, sein stimmfest, obwohl Tränen aber sein Gesicht strammten. Sein Hensitterten aber die Kontrollen. Neuronale Muster-Synchronisation bei 97%. Minjan schloss die Augen und spürt bereits, wie sich etwas in seinem Geist verändert. Die anderen Freiwilligen ihn herum begannen schwach zu lüchten. Konnte ihr Gedanken spüren, ihr Angst, aber auch ihr unerschütterliche Entschlossenheit. Kapitän Lee Sujin beobachtet vom Kommandantik aus. Wie die uralten Maschinen den toten Stern herum zum Leben erwachten. Die Energiemsingen stiegen über all vier ethischen Grenzen hinaus. Ihr Instrument gingen völlig verrückt. Als Schiff sicheren Abstand halten, bevor sie überfunk, was auch immer als nichts passiert. Die Menschheit wird sich an ihr Opfer erinnern. Die Freiwilligen begannen intensiver zu lüchten. Ihr Körper wurden durch einen wie Glas. Minjun spürt, wie sich sein Bewusstsein ausdehnt, wie es die Gedanken seiner Mitfreiwilligen berührte. Dann dehnt es sich noch weiter aus, tief in den Quantenschaum der Raum selbst hinein. Ich kann sie als spüren, flüsterte zu seiner Frau, obwohl wusste, dass sie ihn nicht mehr hören konnte. Wir sind zusammen, wir sind eins, gemeinsam, griffen sie nach den fundamentalen Kräften der Schöpfung. Minjun spürt, wie sein menschlicher Körper sich auflöst, aber sein Geist, sein Wesen blieb bestehen. Es wird gräger, mächtiger,
aber immer noch menschlich in seinem Kern dort letztlich explodiert der Raum in einem brillanten Feuer. Ein neues Stern flammt zum Leben auf. Brennend mit einer inneren Wurm, die von menschlicher Entschlossenheit sprach. Das Schiff mussten ihr Bildschirm abdunkeln, so hell war das Licht, aus dem Zentrum des Sterns heraus erklang Minjans Stimme über all Frequenzen. Aber es war nicht nur sein Stimme, es waren 10.000 Stimmen, die all ihn sprachen. Wir sind noch hier, halt es durch das All. Wir sind noch immer Menschen, und wir wurden den Weg nach Haus beliebten. Auf den Schiffen brachen die Menschen in Tränen aus, einig vor Trauer, andere vor Ehrfurcht. Die Wissenschaftler starrten ungläubig auf ihr Instrument, das unmöglich war geschehen. Dr. Minky sank in seinem Stuhl zusammen. Sie leben, flüsterte. Ihr Bewusstsein hat überlebt. Sie sind stern geworden, aber sie sind immer noch Menschen. Susan wischt sich die Tränen aus den Augen. Können Sie uns hören? Ja, antwortet die Stimme des neuen Sterns, warm und vertraut. Wir hören Juk. Wir sehen Juk. Wir beschützen Juk. Die Menschheit hat gelernt. Stern als nix anderem als Willen und Opferbereitschaft zu schmieden. 10.000 Menschen waren gestorben, aber sie lebten weiter als etwas Gurgiers. Sie waren die Hoffnung der Galaxie geworden, ein Licht in der Dunkelheit, das niemals erlöschen wird. Der erstmenschliche Stern brannt hell im Himmel. Ein ewiges Denkmal für den mit und die Liebe der Menschheit dort Minjans Bewusstsein erstreckt. Sich aber lichtgeher hinweg. Konnte das gesamte Sternsystem spuren, das sein Opfer erschaffen hat. Jeder Planet, jeder Asteroid, jeder Staubpartikel, eels war Teil seines erweiterten Bewusstseins geworden. Aber das erstaunlichste war, dass immer noch selbst war. Die Minion. Der Astrophysiker, der Ehemann, der Mensch, durch Quantenverschwörung, später an der menschlich Stern, die überall in der Galaxie erwachten. Jeder war ein Lichtfeuer der Hoffnung in der vorrückenden Dunkelheit. Es war ein Gefühl, als würde sein Familie nach langer Trennung wiedersehen. Könnt ihr mithören, Brüder und Schwestern? Sein Gedanken wellen förmig durch den Subraum zu Kim Eugene, diesem Centauri Stern geworden war, und zu Park Soon-ho, der nun als nu Sol son brandt. Wir hören dich, kam ihr gemeinsam Antwort, warm und vertraut. Wir spüren die Lehrwürschlinge, weil sie gegen die Grenzen der Realität drücken. Die Quarantin versagt schneller als vorher gesagt. Eugene folgt hinzu, Minjung. Ich kann sehen, was du siehst. Dies Kreaturen, sie sind nicht von dieser Dimension. Sie fressen Raum und Zeit selbst. Auf der Erde überwacht Dr. Choi Min-ki die Beispielers Communication zwischen den Sternen. Sein Instrument zeigten Energiemuster, die Wissenschaft noch nicht übergesehen hat. Sie bilden ein Netzwerk, berichtet der Admiral Song Woo-jin. Die Sternwörter behalten ihre Persönlichkeiten, ihre Erinnerungen. Aber ihr Bewusstsein hat sich auf kosmische Maße ausgedehnt. Song Woo-jin, start auf die Daten. Mein Tochter leben sie noch. Mehr als das, antwortet Minky. Sie ist zu etwas Gregem geworden, aber ihr Kern ist immer noch menschlich. Durch sein stellaren Sinn entdeckt Minjan galaktisch Ratsbeobachtung Schiff am Rand der Systems, bei außerirdischen Beobachteten, mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination, weil die Menschheit etwas erregt, was sie für unmöglich verhalten hatten, bewusst Kontrolle über Stellar Prozess. Sie haben Angst vor uns, bemerkt Soon-ho aus seinem Sternsystem. Ich kann ihr Gedanken durch ihr Schiff spüren. Sie verstehen nicht, why wir das geschafft haben, Admiral. Minjans Stimme holt durch jeden Lautsprecher auf jedem menschlichen Schiff. Die Ratsspezies wirkten ins Jetzt. Sie sehen,
was wir geworden sind, und verstehen nicht, dass wir im Grunde immer noch Menschen sind. Wir brennen mit menschlichen Häusern, die Besatzern in der Schiff weinten. Als sie die Vertrautstimme ihres Freunds hörten, war immer noch derselbe Mann, der seine Frau Geliet und von den Sternen getrennt hat. Nur jetzt war selbst ein Star geworden. Können Sie mit uns sprechen, wie früher? Fragt ihn John auf Vision. Natürlich, lacht min John, und sein Lachen klang wie Sonnenschein. Ich bin immer noch ich, nur mit einer etwas größeren Perspektive. Sollen wir nicht seinem Kommunikationsoffer zu. Send auf Kreisfrequenzen, sagt ihnen, dass die Stern selbst jetzt für die Sache der Menschheit kämpfen. Eugen folgt hinzu und sagt ihnen, dass wir bereit sind zu helfen, trotz allem, was sie uns angetan haben. Das ist es, was Menschen ausmacht. Die Nachrichtung durch die Galaxie. Zum ersten Mal in der Geschichte hatten die Stern selbst eine Stimme und sie sprach mit menschlicher Güte. Die Notfallsitzung der Galaktischen Rats wurde einberufen. Als Bericht über die unmöglichen Erfolge der Menschheit hierin stramten. Der große Sammlungsraum war erfüllt von nervösen Stimmen und dem klaren irdischer Kommunikationsstört. Oft sind Trailen an Seiten taktisch Daten menschlich kontrolliert Stern. Die Wörter Gungslin gegen die Hörner Händen. Lehrwürschlinge bildeten. Ritten Meltara der Hegemony sprach als ist zittert vor Angst und Verwirrung. Sie haben 7 neue Stern in 3 Monaten erschaffen, wirken die Zieden versammelten Rat, und sehr seine Biologen können nicht erklären. Wie kohlenstoffasiertes Bewusstsein die stille Fusion überleben kann, ist widerspricht allem, was wir über das Leben wissen. Die anderen Ratsmitglieder tuschelten aufgeregt miteinander. Einige zeigten auf holographischen Displays, die anschaulich Realität vor ihren Augen demonstrierten. Die Fragist, Unterbruchwechsel, sehen früher Arroganz durch und Sicherheit ersetzt wurden. Ob dies Menschen stern ihrer springlichen Spezies true bleiben oder zu etwas völlig anderem Jur. Denn sind, vielleicht sind sie jetzt, in Bedrohung für uns all. Ein Ronnen ging durch die Versammlung. Viele Ratsmitglieder nickten justement. Die Vorstellung von bewussten Sternen war so fremd. So begnüstigend für sie dort BOTSCHAFTA Park Minho, denn nun in Notfall an herumgeürt worden war, stand vor der Versammlung. Sein menschlich Gestalt wirkt winzig inmitten der Gewaltigen. Auridischen Delegierten, aber sein Stimme war fest und ruhig. Der Ratsmitglieder, begann sie bleiben in allen wichtigen Punkten menschlich, sie denken, sie fühlen. Sie opfern sich für andere. Die Sternbeobachter haben angeboten, Ratswelten zu beschützen, die sich an ihrem stellaren Verteidigungstag anschließen. Der altyronisch Delegierte, dessen kristallin Form schnell pulsierte, ein Zeichen für extrem Aufregung bei seiner Spezies bot sich vor, was wollen sie als Gegenleistung? Minho lächelt leicht, nix, antwortete einfach. Das ist dies, was diese Menschen macht. Sie helfen, weil es das richtig ist. Bewurzmurmeln erfüllt den Saal. Die Vorstellung von Hilfe und Gegenleistung war für viele Alien-Kulturen völlig fremd. Hinter Minho siegt die holographisch Anzeige das menschlichste Netzwerk. Wie es koordiniert arbeitet, einen Lehrwürschlinger Durchbruch einzudämmen. Die Sternbeobachter sich mit Zweck und Einheit, ihr kombinierten Anstrengungen schufen Borieren aus reiner Energie, die Entropie selbst durchhalten. Ratzeferien der Handelskonsortiums lehnt sich nach vorn, sein Tentakel behangen. Stern gerunselt, und wenn wir ihren Schutzebenen, dann stellt ihr Juck der Dunkelheit allein, antwortet Minho, zu siegen, aber die Menschheit wird trotzdem weiter kämpfen.
Das ist in sehr Natur. Wir geben nicht auf, auch wenn andere enzim stitch lassen. Written meltare start auf die Anzeigen. Will menschlich stern Gerardin weiter will von Leerverschlingen zurückdringen. Sie kennt den für uns. Obwohl wir sie verspottet und ausgeschlossen haben. Das ist Menschlichkeit, bestiegt. Minho, wir helfen denen, bei Hilfbrotchen, unabhängig davon, wie sie uns behandelt haben, und sehr stern berührten brennen mit der gleichen Gut, die sie als Menschen hatten. Die still im Soul war ohrenbetäubend. Zum ersten Mal in der Geschichte Rates erkannten die fortgeschrittene Zivilisation, dass die primitiven Menschen etwas besahen, was sie verloren hatten bei Bereitschaft. Els für andere zu opfern, das menschliche Sternnetzwerk, worauf sie binnen wir sich Sternsystem angewachsen, als die Leerverschlinge ihren koordinierten Angriff starteten. Minjon spürt sein sternberührten Geschwister überall in der Galaxie, weil sie sich auf die Erstgro-Offensive der Menschheit gegen die Entropie-Wesen vorbereiten. Synchronische Stellarleistung, rief Kim Eugene aus dem Centauri-System. Stem holt durch den Quantenschaum der Raums, Netzwerkkohärenz bei maximal, als System bereit für koordinierten Angriff. Admiral Song Woo-jin koordiniert die konventionelle Flotte von seinem Flaggschiff aus, das nun in Minjons Stellar-Umarmung geschützt war. Die Wurm der menschlichen Sterns hält das Schiff wie ein Schutz in Deck ein. Menschlichen Schiff Formation halten, und sehr sternberührte Family wird uns durch das Heer führen. Der Admiral blickt durch das Sichtfenster zu dem Stern, der einst sein Freund gewesen war. Monjan, können Sie uns hören, natürlich, alter Freund. Antwortet Minjans warm Stimme durch die Schiffslautsprecher. Ich bin immer noch hier, nur etwas gräger als früher. Plötzlich manifestierten sich die Leerverschlinge als Rissen der Realität selbst dunkel Wunden, die Licht, Materie und Möglichkeit verschlingen. Der Raum um sie herum begann sich zu versuchen, als Wort, die Existenz selbst aufhören zu funktionieren. Mein Gott, flüstert eine Physio auf der Brücke, sie verschlingen alles, sogar das Nix, aber als die Creaturen vordringen, begannen die menschlichen Stirn in Gleichling zu pulsieren. Ihr Bewusstsein schufen Interferenzmuster, im Quantenschaum, unsichtbar barrieren aus reiner Willenskraft. Jetzt donnert Minjans Stimme durch das Gesamtnetzwerk. Als Stern, fokussierte Brennvorgang. Sie benennen wir sich menschlich kontrolliert Stern konzentrierten ihr Leistung in kohärente Strahlen. Park Soon-ho aus dem New Soul System. Rief, Zielen auf die Manifestation-Punkt, lasst uns dies Dinge sich in ihr Dimension schicken. Die Energie traf die Manifestation-Punkt der Leerverschlinge mit unvorstellbarer Kraft. Zum ersten Mal sieht ihr und schreien die Entropie-Wesen auf, nicht vor Schmerz, sondern vor Überraschung. Sie waren es nicht gewohnt, auf Widerstand zu treffen. Es funktioniert, jubelt Eugene. Sie sehen sich zurück. Die Leerverschlinge wurden in die Dimension zurückgedrängt, aus der sie gekommen waren. Ihr dunklen Rissen der Realität schlossen sich einer nach dem anderen. Zum ersten Mal seit Millionen von Jahren registriert das alte Quarantinsystem. Eine erfolgreiche Gegenoffensive. Überall in der Galaxie begannen die automatisierten Sternterherren zu fahren, dass sie erkannten, dass die Bedrohung endlich von würdigen Nachfolgern ihrer springlichen Urbar eingedämmt wird. Wir haben es geschafft, flüstert Park Soon-ho, sein stiller Stimme erfüllt von Staunen. Wir haben sie tatsächlich zurückgedrängt. Minjun fühlt ihn wohl der Erleichterung durch das Netzwerk. Aber das ist erst der Anfang. Ich hätte noch mehr von ihnen da draußen. Dann würden wir bereit sein, antwortet Eugene entschlossen. Wir sind Menschen. Wir geben niemals auf.
Admiral Songlick zu den Sternen auf, die einst sein frühen gewesen wären. Denk, flüsterte, ihr hat uns algeritet. Das ist dies, was Family tat, kam die gemeinsam Antwort der Stern. Wir beschützen die wir lieben. 5 Jahr nach der ersten Aktivierung der Sternschmied stand Kapitän Lee Sujin auf dem Beobachtungsdeck der New Horizon Station. Sie blickt hinaus ins All. Will menschlich Stern wie Morgendämmerung über die Gesamtgalaxie aufgingen? Das Stellarnetzwerk stellt 900 von Sternen jeder einzelne himmlischer Mensch, der die Transzendenz geübt hat, Ende zu schützen. Statusbericht von den Sternwörtern. Fordert Präsidentin Han Jesu aber Hologramm. An, ihr Stimm klang müd, aber stolz. Die Jahr haben Spuren in ihren Gesicht hinterlassen, aber ihr Augen strahlten vor HFY-Geschichten dort Minjans Stimm holt durch die Lautsprecher der Station, warm trotz ihres kosmischen Sprungs. Frau Präsidentin, wir haben erfolgreich 12 tot. System wieder entzündet und den letzten großen Leerwürschling eingedämmt. Die alten Quarantäneprotokolle sind vollständig in unser Netzwerk integriert. Dr. Choi Min-ki, nun alt geworden, aber immer noch Leiter des Sternschmied-Programms lächelt. Also die Daten überprüft. 10 Haar waren grau geworden. Aber seine Augen funkelten noch immer vor Begeisterung. Der Galaktische Rat hat die Menschheit offiziell als Stellar Ingenieur der Galaxie anerkannt. 36 Spezies haben am menschlichen Sternschutz für ihr Heimatsystem gebeten. Durch das Sichtfenster beobachteten Sujin Konstruktionsmannschaften, sowohl Menschen als auch Außerirdische. Hier Zusammenarbeiten, neue Sternschmieden zu bauen. Die Technologie war angepasst worden, freiwillig andere Spezies zu akzeptieren, obwohl sie kein natürlich Begabung der Menschen für stellas Bewusstsein sieht, geht es irgendwelch bedauern. Fragt Jesu das Sternberote Netzwerk. Die Antwort kam von hunderten stellar Stimmen, die all ihn sprachen. Weich nennen wir es bedauern. Das Licht geworden zu sein, das jeden Nachhaus fort. Wir sind immer noch Menschen, kümmern uns immer noch unsere Familie. Nur ist unsere Familie jetzt zufällig die Gesamtgalaxie. Kim Eugene folgt hinzu, Präsidentin. Wir haben gelernt, dass Menschlichkeit nicht ein biologisch gebunden ist. Sie liegt in unseren Häusern, in unserer Bereitschaft zu helfen und zu lieben. Park Soon-ho, der nu so stern, lacht warm. Außerdem haben wir die beste Aussicht im Universum. Jeden Tag sehen wir neue Welten geboren werden, neue Zivilisation. Aufblühen. Minky blickt auf sein Instrument. Die Alien-Freiwilligen, die sich der Sternschmied unterziehen, behalten ihre Persönlichkeit bei. Aber sie können nicht das Netzwerkbewusstsein erreichen, das Menschen schaffen. Es ist, als ob wir dafür gemacht wurden. Vielleicht wären wir das auch, überlegt Sujin. Vielleicht hat das Universum die Menschheit für genau diesen Moment erschaffen. Oder vielleicht. Antwortet Minjun nachdenklich, sind wir ein Volk. Sturgeonjag, neu aufzugeben. Selbst wenn wir sterben müssen, finden wir einen Weg, weiter zu kämpfen. Wenn die New Horizon Station ihre Laufbahn fortsetzt, pulsierten die menschlichen Sterne in sanftem Rhythmus, die Stelle Hirschlich, die im Takt mit den Tragümen der Lebenden schlugen. Die Menschheit war tatsächlich der Schmied der Zukunft der Galaxie geworden. Ihr Opfer stellt sicher, dass kein Weltjemmels wieder allein der Dunkelheit gegenüberstehen wird. Das Zeitalter der menschlichen Stern hat begonnen. Wirken die Jesu feierlich, und dies wird niemals enden. Antworteten die Stern im Chor. Solange Liebe und Hoffnung existieren, werden wir brennen, und